Mesdames et messieurs, c'est avec un immense honneur et une profonde gratitude que nous vous invitons à accueillir chaleureusement son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, ainsi que son illustre invité, son Excellence, M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Leur engagement indéfectible en faveur de la jeunesse, de l'innovation et de la transformation des systèmes alimentaires incarne l'esprit même de ce forum. Visionnaires, bâtisseurs, ils tracent leur voie d'un avenir plus inclusif, plus durable et résolument tourné vers l'excellence africaine. I told you we were getting started, so thank you for standing. We're getting there. Welcome to the Africa Food Systems Forum 2025 in beautiful Dakar. Oh, it's like I'm speaking to an empty room. I know, Are you right? guys here? Are you here? Ladies and gentlemen, welcome to Dakar, Africa's greatest city. On parle à une jeunesse africaine, on a besoin d'entendre la jeunesse africaine. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous êtes prêts pour ce matin? Voila. Ladies and gentlemen, here we are. Please welcome Their Excellencies President Bassirou Diomaye Diakhar Faye of Senegal and President Paul Kagame of Rwanda. Et nous vous invitons à rester debout pour l'interprétation de l'hymne national par la fanfare. Please remain standing for the Senegalese national anthem. Merci. Merci beaucoup à la fanfare de la garde républicaine. Merci. Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal. Excellence, Monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Monsieur El Malik Ndiaye. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les directeurs, chers partenaires, chers invités, mais surtout,
chère jeunesse africaine. En vos rangs, grades et qualités, c'est un privilège de nous retrouver ici à Dakar, au cœur d'un moment unique, entouré de décideurs, d'innovateurs et surtout de celles et ceux qui incarnent l'avenir de l'Afrique, sa jeunesse. Je suis Maïmouna Dembélé et c'est avec une joie immense que je co-anime cet événement aux côtés de Larry Madowo, journaliste international. Larry, Nangadef. Mangifi? Awesome. Mangifi Rec? Great, better. I studied for this. Excellencies, ladies and gentlemen, welcome to the Africa Food Systems Forum 2025. And we're so glad to be here in Dakar, Africa's greatest city. We studied for this. We rehearsed this. So let's try it one more time. It is wonderful to be here in Dakar, Africa's greatest city. So spontaneous. What a wonderful audience. And Maimouna, it's wonderful to be hosting with you among these esteemed guests who are working to feed Africa at every level. And I'm glad that we're centering Africa's youth in this week, and they're taking charge of Africa's agricultural future. These people work to feed us. I work to eat the food they make. We're all contributing. It's like teamwork makes the dream work. They will get it tomorrow. Yes, indeed. They will get it. They will get it eventually. In half an hour. Aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis pour un forum de plus. Nous sommes ici pour lancer un mouvement, un espace où les idées audacieuses prennent vie, où les paroles se transforment en action. Nous allons parler de système alimentaire, bien sûr, mais au fond, ce dont il est vraiment question, c'est de l'avenir, de cette jeunesse africaine qui, dès maintenant, façonne le destin du continent avec passion, créativité et courage. And wonderful, we are ready to get started, and it's my pleasure. Please put your hands together and welcome Mr. Ahmad Pate Sene, Managing Director of the Africa Food Systems Forum. Bonjour et merci. Merci Larry, merci à vous. Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence à Monsieur les chefs d'institutions internationales, mais aussi de l'Union africaine, Excellence, Monsieur les ministres, corps diplomatique, la distinguée invitée, jeunesse africaine, jeunesse du monde, bienvenue au Sénégal, terre d'hospitalité, terre de la Teranga, Dalalen Sidiam. C'est un immense plaisir que nous accueillons la première édition du Forum africain sur les systèmes alimentaires ici en terre sénégalaise, un sommet que nous organisons depuis 19 ans. Et vraiment, c'est un immense, encore une fois, plaisir d'être ici au Sénégal. Merci le Président de la République du Sénégal et tous vos collaborateurs qui nous ont accueillis et qui nous ont facilité tout le travail pour que ce sommet se passe aujourd'hui ici à Dakar. Merci à vous et merci à tous vos collaborateurs, ministres qui ont ménagé aucun effort. Cette plateforme unique au monde qui nous rassemble ici offre une opportunité pour que nous nous retrouvions et faire le bilan et le point sur l'agenda continental, sur l'état des financements, sur la recherche, sur les partenariats, sur le leadership, mais également comment on peut partager de bonnes pratiques entre nous. Et donc, encore une fois, nous nous retrouvons pour renouveler notre engagement collectif à transformer nos systèmes alimentaires et au cœur les jeunes et la jeunesse africaine. Murakose, Mr. President, Your Excellency, President Kagame, for your great leadership, for being a champion, but also for hosting the Secretariat in Kigali. Myself, I'm based in Kigali, and
we are extremely honored to have you here at this 19th edition in Senegal. Thank you again, thank you for your leadership and for being with us. Le choix du thème de cette année, jeunesse africaine, fer de lance de la collaboration, de l'innovation et de la transformation des systèmes alimentaires, est en parfaite phase avec la direction que la jeunesse africaine veut donner au changement, mais également veut imprimer à l'Afrique que nous voulons. C'est donc avec un sens de responsabilité et de redevabilité que nous accueillons tout l'écosystème du système alimentaire, que ce soit les leaders, les jeunes, les chercheurs, les innovateurs, le business, que nous vous accueillons ici, près de 6000 participants de plus de 80 pays, à venir discuter, mais aussi de toutes les régions du Sénégal, plus de 2000 jeunes, à discuter des sujets centrés sur comment nourrir l'Afrique, mais comment créer des emplois pour les jeunes et pour les femmes. Il sera question cette semaine de leadership entre les jeunes et les leaders, et les jeunes leaders et nos leaders qui sont ici. Il sera aussi question de prendre des décisions, les ministres, la recherche, de partager des informations. Il sera question d'infrastructures, d'innovation, mais aussi de célébrer la culture africaine à travers l'art culinaire, avec reconnaissance de ce que nous sommes au cœur de notre travail. Au cœur aussi des débats, la jeunesse africaine et les petits producteurs, qui sont des véritables moteurs du changement. Il est question de solidarité et de partenariat avec le reste du monde, mais aussi entre Africains et les corridors que nous pouvons faire, l'Afrique sans frontières. Un programme extrêmement riche sur une semaine. Donc, merci pour tous ceux qui se sont déplacés de très loin pour venir. Et aujourd'hui, c'est l'attraction, c'est de faire en somme que ce soit un forum d'affaires. C'était une conférence d'investissement, un forum d'affaires, et on doit faire de sorte que l'agriculture soit perçue comme un business. Je vais clore mes propos avec des mots de remerciement à nos 40 et plus partenaires qui chaque année renouvellent leur confiance, qui sont là. Nos collègues vont les remercier, et tous ceux qui nous ont sponsorisés aussi ici à Dakar, parce que c'est un mouvement, ce n'est pas que juste un forum de plus, mais encore une fois, vous exprimez au nom des partenaires du Forum africain sur les systèmes alimentaires toute notre reconnaissance et notre gratitude. Nous avons les moyens de nous nourrir, nous avons les moyens de le faire et de nourrir aussi le monde. Et on va unir notre volonté, nous mobiliserons nos ressources pour faire des systèmes alimentaires le moteur de la renaissance africaine, mais aussi fondés sur la dignité, la souveraineté et le développement partagé et intégré. Encore une fois, merci, et merci à vous tous pour votre attention. Welcome to Senegal, the land of Teranga, a Wolof word that is much more than just hospitality. It embodies a culture of warmth, respect, community, and solidarity, encompassing the generosity of sharing, extending warmth and kindness to everyone. Africa, a land of abundance, resilience, and unstoppable potential, home to 60% of the world's uncultivated arable land. A rising powerhouse of innovation, sustainability, and youth-driven change. In 2025, we meet again in Dakar, Senegal, where the future of Africa's food systems takes center stage. In 2025, we rise with a bold theme: Africa's youth, leading collaboration, innovation, and the implementation of agri-food systems transformation. Because the power to transform is already here, in Africa's young people, in its innovators, and in its farmers. This is not just a conference, it is a movement, a bold continent-wide call to action. A platform where youth lead from the front, transforming agriculture, building agribusinesses, shaping policy, and delivering real solutions. Last year, the event brought together over 5,200 delegates from 97 countries. This year, we scale higher. We go deeper. We act faster. More innovations, more partnerships, more investment-ready ideas, from drone-powered precision farming to youth-led agri-startups. Over the coming days, you will witness ambition unfold.
And while here, we warmly invite you to step into the vibrant heartbeat of Dakar, its colorful markets, soulful music, rich heritage, and unmatched spirit of hospitality. Welcome to Senegal. Welcome to the Africa Food Systems Forum 2025. I know I'm excited to be in Senegal. Are you excited to be here? Who's here for the third or fourth time, the Africa Food Systems Forum? First time? Second time? Third time? 5 times or more? Oh, you're the real deal, the OGs. 10 times or more? Now I know you're lying. I know for sure you're lying. I'm excited to be back here. It's going to be an incredible week. We're going to hear very, very briefly to some of the Africa Food Systems partners right now. And to kick us off, please welcome to the stage Ms. Alice Ruhueza, President of AGRA. Your Excellency, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, President of the Republic of Senegal. Your Excellency, Mr. Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda. Honorable Moses Vilakati, representing the AUC, the African Union Commission Chairperson today, and also Commissioner for Agriculture. Distinguished former heads of state and government. Honorable Hailemariam Desalegn, former Prime Minister of the Republic of Ethiopia, the Chairperson of the Africa Food Systems Forum Partners Group, and the Chair of the AGRA Board of Directors, Honorable Ministers, esteemed delegates, partners, and friends of Africa's food systems. It is an honor and privilege to welcome you to the 2025 Africa Food Systems Forum here in the beautiful and historic city of Dakar. Let me begin by expressing our sincere appreciation to you, Mr. President of Senegal, your government, and the people of Senegal for the warm and gracious welcome and generous teranga hospitality that you have extended to all of us. I will also want to thank you, Your Excellency President Kagame, for hosting the Africa Food Systems Forum. This forum is more than just a convening. It is a call to accelerate our collective commitment to strengthen Africa's food systems. We gather here not only to discuss, but to connect and to celebrate progress and to forge new partnerships and inspire with bold transformative ideas. Even as we are acutely aware of the task at hand and the challenges we face, let us be inspired by the progress that we are seeing in Africa. Smallholder farmers are adopting new technologies like drought-resistant seeds, mobile-based market information, smart irrigation systems, and increasing productivity. Women who form the backbone of Africa's farming communities are stepping into leadership roles, and they are driving innovation. You will see many of them tomorrow when we celebrate the Women's Entrepreneurship of the Year Awards. Moreover, the youth are engaging with agriculture in fresh and dynamic ways. In the Youth Dome, if you haven't visited already, you will see the next generation of Africa's food system actors designing the future of our system. Agribusiness startups, digital platforms, and sustainable farming practices are reshaping the story of agriculture, and you will see examples of these in the Agri-Food Expo. But we know we're not there yet. We know that we must confront challenges that persist. We still have millions of people going hungry. We still have malnutrition, and we still are importing over 70 billion a year of food. We know we still have young people who remain unemployed, and we still have some infrastructure gaps. So today in our call to action, we know that we're talking about delivering Africa's food systems promise, and that promise is enshrined in the Kampala Declaration, in the Comprehensive Africa Agriculture Development Program. In CADAP, we have committed to increase agri-food output by 45%, to reduce post-harvest losses,
to triple Africa trade, to mobilize 100 billion in public and private investments, to reinforce our GDP at least 15% into the sector, to achieve zero hunger, to reduce stunting and wasting, to empower women and youth, and to improve our coordination. So our call to action today, for me, to all of you stakeholders, governments, private sector, researchers and farmers, is for us to unite behind the Kampala Declaration, behind the Comprehensive Africa Agriculture Development Plan. I'm calling on us to translate commitments into action, to domesticate the Kampala Declaration by making sure we put it in national strategies, we translate that continental ambition into national implementation, increase public investment in agriculture, empower our youth and women, build a strong regulatory and positive and institutional environment that attracts private capital and fosters innovation. We know investors are ready and we will see them in the expo, but they need more clarity. To accelerate infrastructure development, because infrastructure is a game changer, in line with the Africa Food Security and Trade Initiative that is led by the African Union, we must continue to prioritize investments in transport and trade and corridors. And last but not least, to adopt science, technology, and innovation. The Africa agri-food system sector is more than farming. It is a powerful engine for transformation. AGRA will continue to stand shoulder to shoulder with smallholder farmers, with civil society, with government, with the private sector, as we've done for the last 19 years. Together, we will work with you to build a vibrant, sustainable agri-food system that nourishes Africa. Let us lead with courage, with collaboration, and a shared vision for a food-secure future. Welcome to Dakar, and welcome to the Africa Food Systems Forum. Thank you. Thank you very much. Et c'est un honneur d'appeler un partenaire clé de l'AFS, le directeur Afrique de la Fondation Gates, M. Pauline Basinga. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Diomaye Faye, merci beaucoup pour l'hospitalité. Excellency President Kagame, President of Republic of Rwanda, and all other distinguished guests, the African Union and everybody. I'm going to stand on existing protocol so that we can gain some time. It's really a privilege to be here today to talk to this August Assembly and represent the Gates Foundation and other partners that we collaborate together in this, really driving this important mission. It's a profound honor, by the way, to really work with you all in our shared aspiration of the African that we want. A prosperous continent built on inclusive growth and sustainable development. Central to achieving this vision is the transformation of Africa food system, which hold the power not only to ensure a food system, but also to generate jobs, to strengthen resilience, and also to drive lasting prosperity for millions across the continent. At the Gates Foundation, we believe that Africa can and should become a net food exporter, not only exporting, but actually making good money out of this export. That vision is indeed within reach. And it fuels our growing commitment to working with you all and helping lift hundreds of millions of people out of poverty and putting more countries firmly on the path to shared prosperity. Because investing in agriculture is never just about food. It's also about jobs, it's about equity, it's about resilience, and it's about hope. Today, Africa is at crossroads. Hunger is rising, unfortunately, and it's not failing. Climate shocks, conflict, global economic turbulence are straining our resilience. But this is not only a story of challenge,
it's also a story of possibilities. Our farmers, scientists, entrepreneurs, and especially our young people in Africa are truly rewriting the future of food. Over the past 25 years, we have seen an undeniable progress. Higher yield, smarter trade, stronger policies, and also, as my dear sister Ali said, the Kampala Declaration set quite an ambitious target to boost Africa agriculture output by 45% by 2035. And that will be done through resilient, inclusive, and climate-smart food systems. But vision must become action. Declaration must truly become delivery for us to be able to succeed. Smallholder farmers across Africa are actually the backbone of the food systems. They feed most of the continent and create the majority of rural jobs and safeguard biodiversity, and they are also the true innovators. Across Africa today, we are seeing that many smallholder farmers are adopting stress-tolerant crops. They are using artificial intelligence-powered weather forecasts so that they know exactly when to plant, what to plant, and the quantity of fertilizer to use. They are leveraging mobile advisory platforms so that technology and new way of doing things can reach them faster. And also they are practicing regenerative agriculture to ensure sustainability in our soil. Here in Senegal, solar-powered irrigation is helping community withstand drought. In East Africa, digital apps are giving farmers precise soil and crop data. Across the continent, research institutions are advancing drought-tolerant maize, sorghum, and improved livestock breed. These innovations are not abstract. They are here, they work, and they're ready to be scaled. And to reach scale, we need really enabling environment. I'll cite 4. Number 1, government must continue making agriculture central to climate and economic strategies. Private sector partners investing at level that really need this scale. We've seen many young Africans really engaging in agriculture. They're looking for financing, they're looking for support. Third, I think the regional integration to move seed, food, and knowledge across borders are going to be critical for us to scale faster. And last, not least, policies that empower women and youth, real driver of transformation. At the Gate Foundation, we are really committed to supporting African leadership in this journey. Earlier this year, our chair, Bill Gates, announced that the majority of the foundation resources are going to be spent to support work in Africa. And agriculture and food system are going to be one of the key pillars, in addition to health and disease eradication. Our goal is not at all to replace Africa leadership, but to support it and to work in partnership by helping build an agriculture innovation ecosystem in Africa that reveals the best of the world, like CAS in China, AMBRAP in Brazil, and ARCAN in India. And we know that there are a number of really high-tech, high-impactful organizations in Africa that will continue to support in the next 20 years. And we bring 3 comparative advantages. Number 1 is science and innovation, backing African and global researchers to generate breakthroughs suited to African conditions. Scale and affordability, deploying innovation, cost-effective, ensuring smallholder farmers, especially women, can access those innovations. And third one, partnerships. Working alongside governments, regional bodies, other donors, other philanthropies, such as the MasterCard Foundation, Rockefeller Foundation, and others, and really working through African Union institutions to make sure that they really thrive in terms of building those innovations to scale. But let us be honest. Public budgets are tight now. Resources are limited, given the macroeconomic situation that we are all living now. That is why every franc, every naira, every dollar must work harder through collaboration, integration, and policies that lower the cost and the barrier to innovation. This is about more than farming. It's about Africa's ability to feed itself, to create dignified jobs for youth, empower women, and protect people from the climate crisis.
And it's also about stability. As we all know, a resilient Africa food system strengthens the world. Now, as I close, just wanted to share some message for the head of states that are here and policymakers and other leaders. It's so critical for government and policymakers to actually put youth in the center of their development. As I stand here, I'm actually from Rwanda, and my head of state is here. Started my career early on as an orphan. I didn't have opportunities, but I can stand and represent the Gates Foundation across Africa because my government put in place some quite very strong policies that really empower youth, and they continue to do it today. So the future is actually possible when we stand in our youth. President Diomaye Faye, we've been in Senegal for a few days and we're able to visit some really great innovators. Vous êtes en train de transformer le Sénégal. Nous avons rencontré des jeunes qui bénéficient de ce leadership. Continuez à faire ça. And you know what I would say, that my story is not about me, it's about what becomes possible when leaders believe in their citizen. When we actually remove barrier to effective execution, then we move things quickly to deliver for our people. Agriculture teaches us that the same lesson is possible. If we trust our young farmers, equip them with science, digital tools, and AI-driven innovation and open path for dignified work, we will not only transform food system, we will transform Africa. So my call to you, head of state, policymakers, and partners, it's simple. Match declaration with action, invest boldly in African youth, in agriculture innovation, and in job creation. Because when we bet on our young people, we secure an African food future, and we, the Gates Foundation, and other partners in the room are going to be alongside you in this journey. Thank you. Merci beaucoup. March declaration with action. Thank you, Dr. Basinga. And to speak on behalf of the Africa Food Systems Forum partners, governments, please welcome the Minister for Africa, Foreign Commonwealth, and Minister for Africa at the Foreign Commonwealth and Development Office, the Honorable Lord Collins of Highbury. Your Excellencies, President Diomaye Faye, and of course, President Kagame of Rwanda. Can I just say I am extremely grateful to both Rwanda and Senegal for hosting this event. It's an amazing event, really, really important. And I, of course, also welcome all of your Excellencies, distinguished guests, and friends. It's a real privilege to join you once again at the Africa Food Systems Forum for the second year in a row. We meet at a time of real challenge. Climate shocks, economic uncertainty, and declining aid are affecting lives across the continent. But what stands out is Africa's response. Decisive leadership, homegrown solutions, and a renewed commitment to transforming agriculture. The Kampala Declaration and the 10-year strategy are exactly the kind of bold, African-led frameworks that can drive lasting change. And with the unveiling of the draft AFSF FTA Agri-Food Trade Plan at the Council of Ministers meeting in Kinshasa, Africa is signaling its intent to shape its own future. The United Kingdom is proud to be a partner in these efforts. We are committed to a new approach to working with Africa, an approach built on long-term partnerships, mutual respect, and shared interests. By the end of next week, I will have visited 19 African countries over the last 12 months to listen, to learn,
and build enduring partnerships with people around the continent. Across all of our consultations, we've heard a clear message. Countries want to diversify economies, get more value from natural resources, and build resilience to global shocks. We've also heard the desire to make sure people feel the benefit, especially through good jobs, productive sectors like manufacturing and agri-businesses. The United Kingdom welcomes these ambitions and is ready to support them. We've already started work and look forward to sharing more later this year. We also want to help Africa meet growing global demand for food. For example, British international investment has invested close to £32 million, including via AgDefco in cashew processing in Côte d'Ivoire. This is helping 230,000 farmers and creating close to 3,500 jobs. Our work with ECOWAS and COMESA is helping set up platforms that bring together governments and businesses in rice and creating new opportunities in horticulture. This is cutting down on imports and creating new opportunities across Africa. But I know we must go further. That's why it gives me huge pleasure today to announce a new £5 million UK partnership with AGRA, including working with the African Union and AUDA-NEPAD. This funding, the funding will help deliver the Kampala Declaration, supporting efforts to grow agricultural trade and strengthen key food corridors across Africa. We know that agriculture remains underinvested, despite it employing over half of Africa's workforce and making up nearly 20% of its GDP. With the global food market worth $7 trillion, this represents a big opportunity for Africa's agribusinesses. This will not just boost development, but it will also strengthen our shared food security and resilience. So let us continue working together to raise more money, promote African ownership, and champion trade. Ultimately, this forum is not just about challenges. It's about realizing Africa's vast potential. Together, we must harness the energy and innovation of Africa's youth to build a brighter future for the continent. Thank you very much. Thank you, Honourable Lord Collins, and thank you very much. Thank you to the UK for being open to building new partnerships in Africa, and thank you for announcing this fund. C'est un honneur maintenant d'appeler le Dr Alvario Lario, président du Fonds international de développement agricole, FIDA, qui représente les partenaires qui sont les banques multilatérales de développement. Good morning, everyone. Your Excellency, President of the Republic of Senegal, Your Excellency, President of Rwanda, honorable ministers, dear friends, let me start by thanking Senegal for hosting this forum, to the people also of Senegal for the warm welcome and also for the leadership on the agenda of food systems. I would also like to thank especially the Republic of Senegal for its leadership in the global water agenda. I mean, we all know about the importance of the link between climate shocks and food systems, so we're very happy about their convening and hosting with the United Arab Emirates of the high-level 2026 UN Water Conference next year. As the President of AGRA mentioned, we gather only today not only to discuss the future of food and agriculture, but also to act to accelerate the innovation and the financing to transform food systems. That is why today I'd like to
discuss not only the opportunities of our brighter future, but especially to talk about the African youth. We know that around 10 million new young people come into the job market every year here in Africa. And today, more than 2/3 of the African youth are employed in food systems, whether formally or informally. So as the number of young people in Africa is projected to increase by 65% by 2050, it's especially important that we talk today about jobs and opportunities. The goal is to create these opportunities, especially in the rural areas, to create well-paid jobs across the entire value chain, not only in production, in productivity, but in distribution, in storage, commercialization, exporting, certification. So jobs are created across a number of sectors, and this relates also to infrastructure, to energy, and this is very important. It's not only about production. We also have a lot of opportunities through the New Africa Continental Free Trade Area. We have today the African Agriculture Commissioner, and we know that it's at the top of the agenda of many of the leaders. So in Africa, these returns are very compelling. We talk about investing in Africa's food systems as a way of transforming the future of millions of young people whose lives and livelihoods depend on them. Let me share an example of how this looks like here in Senegal through some of the investments that we have had together with the Ministry of Agriculture, Food Sovereignty, Livestock, and African Development Bank. Over the last 5 years, it has supported the entrepreneurial ambition of thousands of young people in rural areas by providing them with skills, tailored finance, access to markets, and also decent jobs, as I mentioned, which are changing the lives of thousands of people. This is an example of the young participants in this type of investments. They are currently earning 2 to 7 times the national minimum wage, and this is what transformation and a powerful example looks like. When we talk about MDBs and we talk about the importance of multilateral development banks, it's very clear that we also, all of us and financial institutions, need to change the way that we design, the way that we bring, especially and incentivize the private sector. And the private sector is, when we talk about private sector, it's about the local private sector, about the micro enterprises that really need the access to financing and how we can embed that into national investment programs. For us at IFAD, it also means how we collaborate with the public development banks, the agriculture development banks, the land banks, and across the MDBs, how we can come together across country platforms. But the private sector, as I mentioned, is also about global companies that can come to Africa. Recently at TICAD, in this 2 weeks ago, we brought a number of investments to Rwanda, actually, to Tanzania, to Nigeria, from global Japanese firms, and this is what we would like to also see across the entire financial sector, how we can support many of these investments. Recent geopolitical uncertainty cannot also change the way that we are looking into the investments and the vision of transforming African food systems. Evidence-based investment have shown us what works, so now it's a time to redouble our efforts at scale and speed and together. And together means across a very different number of partnerships that are here also today. That means across government, civil society, multilateral development banks, public development banks, private sector, farmers' organizations, academia, and youth organizations. So let's continue working together and let's make it happen. Thank you for your attention. Thank you, Dr. Lario. And now let's hear from the African Union Commission, the Commissioner for Agriculture, Rural Development, Blue Economy, and Sustainable Development, His Excellency Moses Vilakati. Thank you, Directors of Ceremonies, Your Excellency Bassirou Faye, the President of the Republic of Senegal, Your Excellency Paul Kagame, the President of the Republic of Rwanda, AGRA Chair and former Prime Minister of Ethiopia, Honorable Ministers, AGRA President Alice Rueza, CEO of Etenepat, my friend Nadis, distinguished delegates, partners, all protocols observed.
On behalf of His Excellency Mohammed Ali Yusuf, the chairperson of the African Union Commission, I bring you warm greetings at the opening session of the 2025 African Food Systems Forum here in Dakar, in the Republic of Senegal. We gather in a city renowned for its vibrant culture, rich history, and dynamic spirit, a city that reflects the resilience and innovation needed to transform Africa's food systems. Allow me from the onset to express our sincere appreciation to the government and the people of the Republic of Senegal for their generous hospitality and support in hosting this forum. Also to extend gratitude to the people, to the president and the people of Rwanda for hosting the secretariat of this important forum. This forum is not a meeting, but a legacy. It convenes at a time of profound urgency. Our continent faces a convergence of challenges: climate disruptions, economic volatility, and geopolitical tensions, which threaten to reverse the hard-earned progress. Yet, within these challenges lie immense opportunities. Harnessing these opportunities requires a clear vision and a robust strategic interventions. The CADAP Strategy and Action Plan of 2026 to 2035, along with the Kampala Declaration, offers a bold roadmap to transform Africa's agri-food systems. It envisions increased production, expanded agro-processing, and value addition, as well as improved food and nutrition security. It also is about enhanced intra-African trade and the creation of wealth, especially for our youth and women, while building a resilient agri-food systems in Africa. The Kampala Declaration sets ambitious targets, which include a 45% increase in agri-food production in Africa, and the mobilization of US 100 billion in public-private investment over the next decade. To support this implementation, the African Union Commission, working hand in hand with the OIDA-NEPAD, is developing a domestication guidelines as well as results framework to guide the implementations. Africa, we know, holds 60% of arable land. With this immense land and opportunities, we can feed ourselves. We can reduce the import bill of up to US 100 billion per annum. I therefore urge all AU member states to adopt the new CADAP guidelines as they formulate and execute their national agri-food systems investment plans. It is the right thing to do. In marking my first 100 days as a commissioner, I'm proud to share that we have laid the foundation for a transformative agenda that places soil health and mapping, seed bank development, and climate resilience, as well as job creation at its core. We have also prioritized the development of climate-smart agriculture, as well as the need to develop fertilizer blending across regions of Africa, and the need to advance on the Pan-African strategy for blue economy, recognizing our coastal and aquatic resources as vital to food security and livelihoods. These pillars are not isolated interventions. They are interconnected levers for productivity and resilience. The next phase will deepen these efforts, ensuring that our policies are not only technically sound, but socially rooted and continentally aligned. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the theme of this year's forum, Africa's Youth
leading collaboration, innovation, and implementation of agri-food system transformation underscores the central role of young people in shaping our future. Your Excellencies, I was lucky yesterday to be part of the youth team at the Dome. I could see the vibrancy and I could see the urgency that they are pushing us to make sure that we can deliver on our promises. This forum, therefore, ladies and gentlemen, offers a unique opportunity for inclusive dialogue, strategic collaboration, and evidence-based decision-making. As we engage over the coming days, we must develop innovative responses to the pressing challenges within our agri-food systems. We must reinforce strategic partnerships and a shift from just dialogue to impactful pathways that pave the way for a resilient and thriving agri-food future across Africa. I wish you all a productive and inspiring forum. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Vilakati, and thank you for reminding us of the vibrant energy that was happening yesterday at the Dome. Yes, Africa's youth is very, very vibrant. Sans plus tarder, nous allons appeler le sous-secrétaire général des Nations Unies et secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, M. Claver Gatete. Your Excellency Bassirou Diomaye Faye, President of the Republic of Senegal and our gracious host, Your Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, my President, Your Excellency President of the Senegalese National Assembly, Excellencies, former heads of state and government, honorable ministers, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It's my honor to address this August gathering at this defining moment for Africa's agricultural future. I extend to you warm greetings from the United Nations Secretary General, Mr. Antonio Guterres. He had hoped to join us in this summit, but due to unavoidable circumstances, he could not make it to be here with us. He has nevertheless asked me to assure you of his full support for Africa's agricultural transformation agenda. Allow me to begin by expressing my profound gratitude to the government and people of Senegal for their warm hospitality and to His Excellency, President Faye, for his leadership in hosting us here in Dakar. I also commend the Africa Food Systems Forum Partners Group and AGRA, together with the United Nations system, for bringing us together at this pivotal moment. Excellencies, distinguished delegates, we meet today at a critical juncture for the world and Africa. Globally, food systems are under immense pressure. Conflicts, climate shocks, disrupted supply chains, and trade wars have exposed vulnerabilities everywhere. Rising costs of food and inputs have left millions hungry, even in countries that once enjoyed relative stability. In Africa, these global crises amplify our own structural challenges. Our continent, as known, holds more than 60% of the world's uncultivated arable land and abundant water resources. Yet, we imported food worth up to $115 billion last year. In addition, we are home to the youngest population in the world, with energy and ideas to drive transformation, yet too many of our youth remain unemployed. We have abundant sunlight and biodiversity, yet climate change threatens our fields and forests than any other region, even though Africa contributes less than 4% of global climate emissions. This is the paradox of Africa, a continent with extraordinary potential,
but still marked by persistent hunger and heavily dependent on external markets. How can it be that a continent that should be the breadbasket of the world remains unable to feed its own people? After more than a decade of a comprehensive African Agriculture Development Program implementation, Africa has seen strong institutions, better policy alignment, and agricultural growth. Yet progress has fallen short, with hunger still rising. It is a welcome development that the newly adopted CAADP strategy and action plan seeks to increase agri-food output by 45% and to reduce post-harvest losses by 50% by the end of 2035. The declaration also seeks to increase the share of locally processed food by 35% of agri-food GDP within the same time period. Financing is therefore crucial, as the era of abundant aid is now over. In a post-ODA world, domestic resources and private capital must lead the way. Pension funds, remittances, diaspora bonds, and innovative instruments like green and resilient bonds offer vital opportunities. And let's not forget, Excellencies, that Africa's greatest asset is its people, especially the youth. Our median age is just 19, and by 2050, 1 in 3 young people in the world will be African. If given land, finance, technology, and markets, they can not only feed Africa, but the world. So what must we do? I submit 6 recommendations for your kind consideration. First, beyond policies, Africa needs implementation and delivery. We must align budgets with commitments, strengthen accountability, and measure progress transparently. Implementation, not intention, will feed our people. Second, we must mobilize domestic resources and private investment to cut our huge food import bill. By expanding our tax base, digitizing the economy to reduce illicit financial flows, reforming expenditure and leveraging assets like pension funds and remittances, we can finance transformation from within. The private sector, including our farmers, processors, and agri-entrepreneurs, must also be empowered with affordable finance and risk-sharing instruments. Third, we must implement the African Continental Free Trade Area, dismantle the barriers, and build the regional value chains. ECA projects that with full implementation, intra-African exports of agricultural products could rise by nearly 60% by 2045. By harmonizing standards, reducing tariff and non-tariff barriers, and developing food corridors, we can connect Africa's farmers to Africa's markets. This will feed the continent, boost our economies, and build resilience against external shocks. Fourth, we must scale up innovative financing and empower small-scale entrepreneurs, women, and youth. New instruments, including green and resilient bonds, diaspora bonds, branded finance, must be designed to reach agri-SMEs and cooperatives. As youth-led enterprises in storage, logistics, and agri-tech thrive, they will reduce losses, lower costs, and multiply opportunities. Fifth, we must invest in infrastructure, from energy, roads, logistics, irrigation, to digital systems without which transformation will remain a dream. Farmers cannot sell what they cannot transport, and the processors cannot operate without reliable energy. Investing in rural and regional infrastructure is the backbone of modernization, and it will yield dividends across trade, industry, and integration. Finally, Africa's youth must be placed at the heart of this transformation. With over 60% of our population under the age of 25, it is impossible to imagine Africa's future without them. We must therefore invest deliberately in business incubation hubs, expand access to land, and channel resources into agri-tech startups. Entrepreneurship training embedded in our TVET systems and coupled with practical experience will give young people the skills and drive the modern value chains. In this way, we cannot convert their boundless energy into a force for enduring, economic transformation. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen,
Food systems transformation is more than feeding people. It is about dignity, sovereignty, and Africa's rightful place in the global economy. As such, linking food systems with climate action through resilience, adaptation, and innovative finance must be central to our agenda. And working together, I'm confident that we can turn things around here in Dakar and make Africa a continent of solutions where innovation, partnership, and leadership transform food systems into engines of prosperity. I thank you very much for your kind attention. Thank you, Honorable Gatete. And he highlighted a contradiction that I have all the time traveling in Africa, which is why does the continent that's supposed to be the food basket of the world, why can we not feed ourselves? But I guess that's why you guys are here, right? That's why you're here, right? To answer that question. Because I have two challenges for you. I remember going to a supermarket in Luanda, in Angola, and I found produce from Spain. I think it was carrots. From Spain, in Angola. Do you see the map? Do you see that distance? Think about it. And two, in Western Ghana, in Takoradi, I found coffee from Canada. Sit with that for a moment. And finally, last but not least, it's my pleasure to invite the board chair of AGRA and the former Prime Minister of the Federal Republic of Ethiopia, His Excellency Haile Mariam Desalegn. Our host, Your Excellency Bassirou Diomaye Faye, President of the Republic of Senegal, Your Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, Your Excellency Jakaya Kikwete, former President of Tanzania, Excellency the Speaker of Parliament of the Republic of Senegal, Excellency Brother Moses Blakati, representing the AUC chairperson, honorable ministers, high-ranking government officials, and representatives of development partners, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. Good morning. It gives me great pleasure and honor to welcome you on behalf of the African Food Systems Forum Partners Group to the official opening of the African Food Systems Forum 2025 here in Dakar, Senegal, the land of Teranga. From the moment we arrived, we have been embraced by the warmth, hospitality, and generosity that Teranga so beautifully embodies, reflecting the future spirit and the true spirit of Africa. I would like to extend my sincere gratitude to His Excellency President Bassirou and to the people of Senegal for graciously hosting the Africa Food Systems Forum 2025. It is in this spirit of unity and generosity that we gather, guided by a shared purpose to advance Africa's agri-food systems transformation. This year's forum, themed Africa Youth, Leading Collaboration, Innovation and Implementation of Agri-Food Systems Transformation, underscores the indispensable role of young people as dynamic drivers of the Africa's agri-food systems. I sincerely thank each of you, especially the vibrant youth leaders. This time we call them our VVPIs, which are innovators, farmers, and entrepreneurs among us, for joining this important forum to explore what we can do to strengthen Africa's agri-food systems and deliver results at scale. I eagerly anticipate the dynamic discussions, bold ideas, and innovative solutions our youth-led collaboration will spark,
driving action to build a prosperous future for our continent. Excellencies, distinguished delegates, Africa is blessed with abundant uncultivated arable land, abundant water resources, and the youngest population on the planet. Yet, as our proverb warns us, I quote, "The river is full, but the calabash is empty." End of the quote. Despite our abundance, Africa still imports $70 billion of food each year, loses 30 to 40% of its harvest post-farm, and it still produces only 60 to 70% of its food needs. This cannot continue. The urgency is clear. Africa is experiencing escalating climate challenge with more frequent and severe droughts impacting agriculture and food security. In the Horn of Africa alone, recent droughts left over 20 million people acutely food insecure. Meanwhile, women make up nearly half of Africa's agricultural labor force, face barriers to land, credit, and extension, creating yield gaps of 20 to 30%. We all know these challenges because we live them with our communities, farmers, and the youth. Perhaps no one more vividly than Wanjiku in Tanzania, who rises before dawn to tend her field yet worries about unpredictable weather, or Charity in Nigeria, whose entrepreneurial spirit brings but struggles to find meaningful work for her family. This forum is ultimately about them, about the millions of Africans counting on us to act. But there is hope. The vision and the agenda to change this are very clear. Earlier this year, under the auspices of the African Union Agenda 2063, we adopted CAADP 3, Africa's bold 10 years development plan for agri-food systems, which aims to raise agri-food output by 45%, triple intra-African trade in farm goods, and cut post-harvest losses by half. And we should be cognizant of the fact that CAADP 2, we haven't been successful. So we need to redouble our efforts not to fall in the same trap. This is not simply an agricultural plan. It is a comprehensive food systems strategy covering climate resilience, youth and women empowerment, innovation, and trade as embodied in the African Continental Free Trade Agreement. Here in Dakar, for the 2025 Africa Food Systems Forum, we stand at a defining moment in our continent's journey to transform its food systems. We must commit to turning the CAADP 3 strategy into concrete implementation, as all my friends were saying. Achieving CAADP 3 ambitious goals will be like running a marathon. Winning does not require the sprint of a 100-meter dash, but if we are to mobilize $100 billion, boost production by nearly half, triple our intra-African trade, and have our post-harvest losses with a decade, then we must run fast from the outset. That is the pace Africa must now set if we are to succeed by 2035. Excellencies, the good news is that Africa already has a strong springboard for the CAADP 3 marathon. First and foremost are our youth and women, whose energy and leadership are the driving force of Africa's transformation. Across Africa, youth-led agri-tech is cutting losses by nearly 30%. Women's cooperatives are doubling incomes, and women-led agribusinesses already drive 1/3 of regional food trade. The second source of strength is our private sector. Across the continent, firms are linking farmers to markets, technologies, and services.
The results are clear. Groundnut farmers in Malawi are accessing better markets. Rwanda's avocado exports have grown tenfold. Soybean adoption is up to 50% in Zambia and Togo. Cashew value chains are expanding in Cote d'Ivoire and Mozambique. And here in Senegal, vibrant value chains are creating new opportunities. Third, our governments are showing greater leadership than ever before. When I was Prime Minister, only a handful of countries placed agriculture and food systems at the top of their economic agenda. Today, I am impressed by how many leaders have made this their priority. I see presidents personally committed, ministers deeply engaged, and technocrats becoming more skilled. Fourth, Africa's research institutions and civil society are emerging as a force of transformation. Across the continent, homegrown institutions are delivering solutions for seeds, soil health, and landscapes, turning research into a real driver of innovation. Finally, our development partners remain crucial allies. The forerunners development partners are increasingly investing in what matters most: financing food systems, building rural infrastructure, and empowering women and marginalized groups, including people living with disabilities, even though the overall aid package is dwindling. These 5 areas, youth and women, private sector, governments, research and civil society, and development partners, give us the strong foundation we need to begin the CADIP 3 marathon with the speed and discipline required. But let us not underestimate what lies ahead. A plan's true worth is proven only when it is translated into action. This demands investment in capable leadership and strong coordination led by governments. Yesterday alone, in our frank deliberations with our youth, they demanded for more tangible, result-oriented platforms for meaningful actions than just talking and going back home. Excellencies, ladies and gentlemen, the time to act is now. Africa cannot wait to harness its potential and transform its food systems. We owe it to the 300 million Africans living in poverty, to our young people searching for fulfilling work, and to our women and who hold our communities together. Let us go all in on Africa's third 10-year development plan, CADIP, by empowering youth to lead in agriculture and agribusiness. Fill the calabash and secure a prosperous future for the generations to come. As we conclude, let us remember Wanjiku rising before dawn to tend her field, yet worried about unpredictable weather, and Charity burning with entrepreneurial spirit, yet struggling to find meaningful work for her family. They are the faces of millions depending on us to, over the next days, I encourage you to experience the Youth Dome, feel their vibrancy, and help translate their ideas into thriving farms, seed companies, and agribusiness platforms. I wish you all a successful forum that embodies collaboration, innovation, and action driven by the dynamism of our youth, Africa's youth. The time is now. Let us run fast. Let us run together, and let us win this marathon for Africa. I thank you, and God bless you all. Thank you, Your Excellency, and I appreciate that marathon analogy. And coming from an Ethiopian, if your city has a marathon, a Kenyan or an Ethiopian has won it. We pick a random city on a map like Zagreb. Where is that? Let's go and win that marathon. That's what we do.
He mentioned the youth. We'll come back to that part in just a second, but now it's my pleasure. Please turn your attention to the screens for a video about investing in Senegal. Africa is the youngest continent in the world. Over 60% of its people are under the age of 25. In every village, city, and campus, young Africans are rising with creativity, resilience, and the drive to transform our food systems. And here in Senegal, that energy finds a home. A nation where youth potential meets opportunity, where vision meets action. Food systems are about more than farming. They are health and nutrition. They are innovation, energy, logistics, and trade. Across Senegal, youth are reimagining what food systems can be. They are building agropoles that link farmers and businesses. They are leading community cooperatives that empower families. They are coding mobile apps that connect producers to markets. Young entrepreneurs are creating new markets, from food processing to climate solutions. Young women are leading enterprises, ensuring no one is left behind. And with nearly half the population under 25, Senegal's greatest resource is its youth. Guided by Vision 2050, Senegal is building the future, investing in irrigation, storage, and processing to reduce losses, harnessing renewable energy to power food systems, opening ports, airports, and digital corridors that connect Africa to the world. Strategically placed at the western edge of Africa, for investors, Senegal offers not just growth, but resilience, not just potential, but partnership. Here, youth are not beneficiaries. They are the architects of a sustainable, inclusive future. The future of Africa's food systems is young, bold, and determined. The future begins here. The future is Senegal. Invest in Senegal. Not working? Well, thank you. Mesdames et messieurs, en cette journée consacrée à l'avenir de nos systèmes alimentaires et à la jeunesse africaine, nous avons l'immense privilège d'accueillir un homme dont la vision inspire et dont l'engagement incarne l'espoir d'une transformation profonde et durable. Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, est un leader dont la voix porte bien au-delà des frontières, par sa volonté de bâtir une Afrique forte, inclusive et résolument tournée vers l'avenir. Il incarne les aspirations de toute une génération. Excellence, nous vous prions respectueusement de bien vouloir prendre la parole et partager avec nous votre message. Monsieur le Président de la République du Rwanda, cher frère Paul Kagame, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, Monsieur le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, les représentants du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Président du Fonds international de développement agricole, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le représentant du Président de la Commission de l'Union africaine, distingués invités, Mesdames, Messieurs, le Sénégal se réjouit d'accueillir la 19e édition du Forum sur les systèmes alimentaires africains. Je souhaite la bienvenue et un agréable séjour à nos hôtes. Je dois en premier lieu remercier chaleureusement le président Paul Kagame qui nous honore de sa présence à ce forum. Monsieur le Président, je sais combien votre agenda est chargé. Merci d'être venu.
Merci à toutes et à tous d'avoir répondu à l'invitation du Sénégal. Votre présence à Dakar aujourd'hui traduit tout l'intérêt que nous accordons ensemble au secteur de l'agriculture pour en faire une base de souveraineté alimentaire en Afrique. Je tiens également à féliciter le président du conseil d'administration et tous les membres de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, AGRA, co-organisateurs de cette rencontre, pour la priorité qu'ils accordent à la lancinante question de l'alimentation en Afrique. Mesdames, Messieurs, au moment où nous nous sommes réunis ici, des millions de femmes et d'hommes sont dans les champs à la faveur de la saison des pluies. Pour la plupart, ils travaillent la terre à force de bras ou à l'aide de machines rudimentaires et ne peuvent compter que sur quelques mois pluvieux. Avec cette activité, ces braves femmes et hommes nourrissent l'espoir d'obtenir des récoltes qui leur serviront de base alimentaire pour toute l'année. Cela nous rappelle que de nos jours en Afrique, plus que dans le reste du monde, l'agriculture est toujours sujette à des phénomènes météorologiques aléatoires non maîtrisés, aggravés par les changements climatiques. Ce qui limite fortement nos capacités de production dans le temps et dans l'espace. En plus de la faiblesse des rendements et les pertes post-récolte pouvant aller jusqu'à 30% des produits récoltés, tout ceci constitue autant de facteurs qui contribuent à la persistance de la faim et de la sous-alimentation dans notre continent. La prise en charge des systèmes alimentaires devient alors une urgence de première nécessité. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon le rapport de la FAO publié en 2024 sur l'état de la sécurité alimentaire, plus de 700 millions de personnes ont souffert de la faim dans le monde durant l'année précédente, en particulier en Afrique. Cette situation nous éloigne davantage de l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 2, c'est-à-dire zéro faim à l'horizon 2030. Pire encore, si les tendances actuelles persistent, plus d'1 milliard de personnes seront sous-alimentées de manière chronique en 2030 et parmi lesquelles la moitié vivra en Afrique. Le continent est donc celui qui risque le plus de faire face à l'insécurité alimentaire. Pourtant, notre continent a tout le potentiel qu'il faut pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mieux, avec ses atouts, l'Afrique pourrait contribuer à nourrir le monde. Établie sur une superficie de plus de 30 millions de kilomètres carrés, le continent détient environ 65% des terres arables dans le monde et d'importantes ressources hydriques. S'y ajoute une main-d'œuvre abondante que lui confère la jeunesse de sa population, 60% ayant moins de 25 ans. Selon les projections, le continent sera peuplé de 2,5 milliards de personnes en 2050, dont 600 millions de jeunes supplémentaires en âge de travailler. Nous sommes alors à un tournant décisif qui commande de mettre la jeunesse au cœur de nos politiques de développement.
c'est toute la pertinence du thème de nos travaux, à savoir jeunesse, fer de lance de la collaboration, de l'innovation et de la transformation des systèmes alimentaires. Pour faire de la jeunesse africaine le moteur du développement agricole, il nous faut assurer une éducation et une formation qui répondent aux besoins d'une agriculture moderne, intensive et durable. Ils doivent ensuite être responsabilisés et même associés à la formulation de nos politiques agricoles. Mais cela ne suffira pas. Pour transformer durablement l'agriculture, nous devons aussi investir massivement dans la modernisation des outils et méthodes de production, le développement des semences et des spéculations adaptées au changement climatique, la maîtrise de l'eau, le développement des chaînes de valeur agricoles, notamment la transformation locale des produits, ainsi que la digitalisation. Une telle démarche nécessitera la mobilisation de moyens conséquents, comme nous le rappelle la déclaration de Maputo de 2023, qui recommande l'allocation au moins de 10% du budget national à l'agriculture. C'est ce que nous faisons au Sénégal à travers la mise en œuvre de l'agenda national de transformation, dont l'agriculture est un des grands piliers. Elle est le moteur central pour atteindre la souveraineté alimentaire, le développement économique et le bien-être des populations. Aujourd'hui, nous investissons dans des modèles de production inclusifs et durables tels que les coopératives agricoles communautaires pour réduire notre dépendance aux importations de denrées de base. Nous avons aussi entamé des réformes importantes, notamment la loi sylvo-pastorale, la régulation des importations et la transformation dans la gestion des intrants agricoles. S'y ajoutent également les programmes de soutien à la production agricole, la construction d'infrastructures de stockage des récoltes, et une politique ambitieuse de maîtrise de l'eau et de mécanisation agricole. Mesdames, Messieurs, pour se nourrir, l'Afrique devra compter d'abord sur elle-même. Elle doit s'inscrire dans une dynamique de solutions endogènes, en puisant dans son énorme potentiel. Ensemble donc, travaillons à briser le vieux mythe selon lequel l'agriculture est un secteur de survie réservé aux adultes sans perspective. Rendons les campagnes plus attractives par leur désenclavement, l'accès aux services sociaux de base et des investissements mettant en valeur le potentiel économique de chacune d'elles. Œuvrons à la promotion du commerce intra-africain en saisissant les opportunités de la ZLECAf pour faciliter un accès rapide aux produits et leur écoulement. Encourageons l'émergence d'un secteur privé fort, capable d'investir dans l'agrobusiness et d'approvisionner nos marchés domestiques et de vendre le surplus à l'extérieur. Un secteur privé capable d'accompagner les processus d'industrialisation par le développement des chaînes de valeur au niveau local. Unissons nos volontés, mobilisons nos ressources et faisons de la création des systèmes alimentaires robustes le moteur de la renaissance africaine fondée sur la souveraineté et le développement partagé. Je suis persuadé que notre jeunesse est prête pour relever ce défi.
Elle a l'énergie, elle a la créativité, elle a la détermination. À nous dirigeants de lui offrir les moyens d'agir. Je salue tous les acteurs des systèmes alimentaires présents et les appelle à se mobiliser avec nous pour réussir ensemble le pari de faire de l'agriculture un choix de carrière désirable pour les jeunes Africains et de réaliser l'autosuffisance alimentaire. Je déclare maintenant ouverts les travaux du 19e Forum africain des systèmes alimentaires et vous remercie de votre attention. Nous remercions chaleureusement son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, encore sous vos applaudissements, pour son allocution inspirante et sa vision audacieuse, son engagement envers la jeunesse et la transformation des systèmes alimentaires, qui nous rappelle que l'avenir de l'Afrique, c'est ici et maintenant. Et donc, pour célébrer cette énergie, cette créativité, cette Afrique qui vibre, Larry, on a besoin de célébrer ça, on a besoin de célébrer notre jeunesse. Yes, indeed. And you are in for such a treat with this next performance. We are in Senegal. I've loved being back here. And now we're going to give you a taste of that cultural, just the beauty of it. Are you ready for this? Yes, I Maimouna, am ready. take it away. I am Who are we ready. expecting? Well, it's in Mandinka, and the group's name is It's Time. What's It's a time stitcha? for Africa's youth. Right. It's time for agriculture. It's time to fill the calabash. Okay. Watosita. Watosita, sous vos Watosita. applaudissements, s'il vous plaît.
beaucoup, Atosita. Merci beaucoup. Amazing. Yo, I'm exhausted from just having watched that. The energy was incredible. You can't be exhausted. You can't. Just watching it, I was tired. You can't, because we saved the best for last. We did save the best for last, indeed. We did. First of all, Maimouna, comment on dit town hall en français? On va dire town hall. Ah bon? C'est plus simple. On va dire town hall présidentiel avec la jeunesse. C'est plus simple. Fantastic. That's what we're about to do. I'm sure you are wondering, we keep saying we're centering the youth here, but where are the youth? Were you thinking it? We were also thinking it. So we brought the youth, and we saved the best for last. We're about to launch into the presidential youth town hall and hear from some amazing young voices here. Yes, indeed. Et ce segment dépasse le cadre d'un simple échange. Il incarne un symbole fort, celui d'un dialogue direct entre les jeunes leaders du continent et les chefs d'État qui façonnent l'avenir de ce continent. Et pour ouvrir ce moment,
nous allons inviter 5 jeunes innovateurs et entrepreneurs à nous rejoindre sur scène et à prendre place. Exactement. And to start off, please welcome from Djibouti, Fahima Mohammed, agri-influencer and founder of Caramel. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements. Your very best applause for them, please. Ensuite, j'aimerais appeler Madame Claudia Senghor, agroéconomiste et fondatrice d'AgroBabe. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. And next, please welcome Ms. Sini Samba, CEO, Le Lionceau. Ensuite, j'aimerais appeler Madame Adja Boudi Kanté, fondatrice et PDG de Cereal House. A lot of people eat Cereal House here. A lot of fans you have in the house. Please welcome Ms. Adja Boudi Kante, founder and CEO. I'm actually welcoming her again. My You're bad. welcoming her again. Adja, we love you so much. Please welcome Mr. Mustafa Sindiaye, founder of Miraz. I believe that's it. That is it. Yes, indeed. Mustafa Sinjai Maraz. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Il fait de très belles choses dans la maroquinerie. Très, très belles choses. Merci d'être là. Merci d'être parmi nous. Vous faites des choses exceptionnelles. Vous connaissez toutes et tous personnellement. On nous suit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Et c'est un plaisir de vous avoir. Nous allons maintenant accueillir son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, accompagné de son invité, Monsieur le Président Paul Kagame de la République du Rwanda. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. On se lève pour accueillir les chefs d'État, s'il vous plaît. This is fantastic. We want to hear a real dialogue between the leaders and the young people here. As you can see from the theme, Africa's youth leading, collaboration, innovation and implementation of Africa's agri-food systems transformation. I'm good, Good morning, Mr. President. Mr. President. Give us a moment here to get settled. Bonjour, Son Excellence. All right, wonderful. I'm going to Thank you, Larry. Thank you. Et donc, sans plus tarder, nous allons démarrer ce town hall présidentiel. Vos Excellences, merci de nous avoir rejoints sur ce présidium. Fatiha Mohammed, because we're in the land of hospitality, we're in the land of Teranga, we're in Senegal, we're welcoming you. The floor is yours. Yes. My name is Fahima Mohammed. I'm from Djibouti. Je vais parler en français. Je suis de Djibouti, un petit pays, mais aujourd'hui on est à la tête de l'Union africaine. Je suis une agri-influenceuse et je suis contente d'être ici. Merci beaucoup. Et ce que je fais quotidiennement, c'est attirer plus de jeunes dans l'agriculture. Je ne suis pas une influenceuse en make-up, mais plutôt dans les champs. Donc si vous me googlez Femme Girl, vous allez m'y trouver. Tout d'abord, je remercie les personnes qui m'ont invitée ici, mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de femmes et de jeunes qui n'ont pas eu la chance qu'on a et qui n'ont pas pu venir ici. Donc, tout d'abord, je voudrais dire merci beaucoup, Monsieur le Président du Sénégal. Le jour où vous avez été élu, j'ai fait un tweet et j'ai écrit c'est une bouffée d'air frais qui est en train d'arriver sur le Sénégal. Vous allez changer la donne. Et c'était vrai. Et je suis contente d'être ici. Monsieur le Président du Rwanda, depuis toute petite, I'm going to speak in English. From a young age, I really admire you because you are actually a he for she, and for women's rights, you did so many things for Rwandan women, but only for African women. Thank you. Et aujourd'hui, je suis ici, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je suis ici pour dire à toutes les personnes qui sont à la tête des pays africains, l'Afrique pour l'Afrique. Et s'il vous plaît, quand vous parlez de nous, de la jeunesse,
S'il vous plaît, donnez-nous une place à la table. Parlez de nous, mais avec nous. Donc, je vais poser ma question, mais avant de poser ma question, je vais parler de moi. Je m'appelle Faïma, comme j'ai dit. Je suis à la tête d'une coopérative agricole de 157 femmes, la plus âgée à 79 ans et la plus jeune à 14 ans. Et je porte leur voix aujourd'hui ici. Je suis aussi à la tête de Awan Africa. Ça a été créé par une Rwandaise et je suis la personne qui s'occupe de l'Afrique de l'Est. Donc ma question va être pour Monsieur le Président du Sénégal. Excellence, Monsieur le Président, comment pouvez-nous, jeunes Africains, être davantage soutenus et responsabilisés? C'est ce qui manque. On parle beaucoup de nous, mais on nous donne très peu aussi. Pour piloter l'innovation de nos systèmes agricoles, alimentaires, mais aussi jouer pleinement notre rôle. Parce que ce continent, vous allez laisser à nous, on va en prendre soin. N'ayez pas peur. La génération TikTok est là. Merci beaucoup. Déjà, je dois dire que ce forum, ce n'est pas simplement parce que le Sénégal l'abrite qu'il m'intéresse particulièrement. Il y a 3 autres facteurs fondamentaux. Le premier, c'est qu'on parle déjà des jeunes. Je me sens très concernée quand on parle des jeunes. Le deuxième, c'est que si vous regardez certainement sur les réseaux, vous verrez que je suis agriculteur quelque part, avec moins de temps maintenant, certes. Mais je continue à m'intéresser à ce qui se fait dans mon champ quand même. Le troisième facteur, c'est qu'on parle de transformation. Et au Sénégal, justement, nous sommes à l'ère de la mise en œuvre de la vision Sénégal 2050 que nous avons conçue et qui s'appelle l'agenda national de transformation. Il y a des constats qui sont quelque peu contradictoires, si on peut le dire. Nous avons 60% des terres arables, mais 64% des terres non cultivées. Nous avons la main-d'œuvre, à savoir la jeunesse. Nous avons le besoin en termes de nourriture, parce qu'il faut assurer l'autosuffisance alimentaire des 2,5 milliards de personnes projetées en 2050, dont les 600 millions auront moins de 25 ans. Et pourtant, on se rend compte que nous importons énormément pour nous nourrir en Afrique, alors que ça devrait être le contraire au regard du potentiel que j'ai décrit tout à l'heure. Pourquoi alors toute cette main-d'œuvre constituée de jeunes qui ont la force du travail, pour travailler, et dont une bonne partie d'entre eux aujourd'hui ne réussit pas à s'insérer dans le tissu professionnel, ne s'intéresse pas à l'agriculture? C'est la grande question. C'est parce que justement, les jeunes ne considèrent pas, peut-être à tort, l'agriculture comme étant un secteur porteur où ils peuvent se faire de l'argent. Quand on vous suit, parce qu'on vous suit sur les réseaux sociaux, je disais tout à l'heure à AgroBabe qu'il y a quelques années, 2 ans peut-être, je lui ai écrit un message sur les réseaux que nous partageons, sauf qu'elle ne m'avait pas répondu. Mais maintenant, elle va répondre, ça c'est sûr. Hein? Je comprends qu'il y a beaucoup de sollicitations sous ce rapport, mais je l'ai suivi pas à pas, surtout quand j'ai commencé à mettre en place mon champ. Mais ça ne me suffisait pas d'écouter ces conseils. J'ai voulu que nous travaillions sur un plan opérationnel pour exploiter. Mais ce n'est pas encore tard parce que je cherche encore. Là, je l'ai trouvé, je crois. Alors, il nous faut travailler sur la transformation des systèmes alimentaires. En nous reposant sur cette force, mais d'abord en investissant sur les structures, en travaillant à faire en sorte qu'il y ait une maîtrise de l'eau. Parce que pour cultiver, il faut y avoir des terres arables,
Mais nous cultivons 3 mois sur 12 parce qu'on n'a pas d'eau, essentiellement. Il faut travailler sur la maîtrise des intrants et surtout sur la maîtrise des rendements, parce que nous sommes à l'ère de l'agriculture de précision. Et davantage mécanisée, mais modernisée à travers l'innovation qui certainement attirera plus de jeunes avec la digitalisation. Ensuite, il faut travailler sur les financements pour que tous ces jeunes qui sont attirés n'aient pas un blocage dans l'installation primaire. Parce que ce qui est sûr, c'est que s'ils produisent, ils vont vendre. À commencer par la demande au niveau des marchés locaux. Et justement, en 3e lieu, travailler à faire en sorte que le système bancaire ait plus confiance en ces jeunes, qu'ils prennent des risques. Et faire en sorte que quand ces jeunes-là vont produire, qu'ils aient des débouchés sur le marché internationaux à travers la connexion et des chaînes de valeur qui permettront, pour ceux qui produisent par rapport au surplus de besoins dans leur propre pays, d'exporter en Afrique d'abord et dans le monde entier en plus. Voilà comment je vois la transformation des systèmes alimentaires avec l'implication des jeunes et ce que devraient être les politiques publiques sur le plan de l'agriculture. Merci beaucoup, Son Excellence. Merci beaucoup. On va maintenant passer la parole à Claudia. Claudia, on va te demander quand même de retourner dans ta boîte, de retrouver ce message du président d'il y a 2 ans, de faire un dossier complet et d'aller le déposer à la présidence. Claudia, the floor is yours. C'est une catastrophe. Je sens déjà mes abonnés qui vont me dire « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Je vais commencer mon propos par dire que le jour où les métiers de l'agriculture feront autant rêver que la médecine, le journalisme, le droit, la finance, ce jour-là, nous aurons gagné une grande bataille. On a un agriculteur aujourd'hui qui est devenu président. Donc, j'ai bon espoir, je pense que l'avenir est radieux. Bonjour à tous et à toutes, Excellences, distingués invités. Je suis Claudia Senghor, agroéconomiste de formation, consultante agricole dans la vie de tous les jours et influenceuse agricole, si on peut l'appeler comme ça. Je suis sur les réseaux sociaux depuis 4 ans maintenant et j'essaie de rendre un peu plus attractif le secteur agricole, de donner envie à cette jeunesse, de leur parler d'argent. Parce qu'aujourd'hui, on veut tous s'en sortir d'une manière ou d'une autre et si on ne parle pas d'argent, je pense que ça ne les intéressera pas. Donc c'était un peu ça le modèle de base, parler d'argent et leur montrer que autant qu'en banque, qu'en faisant du droit ou de la médecine, en agriculture, on peut devenir millionnaire. C'était ça l'objectif de AgroBabe. Et donc depuis, on est une communauté de plus de 380 000 personnes, dont le président de la République du Sénégal. Et donc on forme des jeunes, on les accompagne dans la mise en place de leurs projets agricoles. Et je suis très, très, très heureuse d'être ici. En accompagnant justement des jeunes un peu partout en Afrique, que ce soit d'abord au Sénégal, un peu partout en Afrique de l'Ouest, au centre, à l'Est et au Nord, il y a quand même une problématique. Il y a des barrières. Il y a des barrières pour les investisseurs. Il y a également une barrière pour l'investissement privé en général. Ils vont freiner beaucoup de choses. C'est pour ça que ma question va s'adresser à son Excellence, le président Kagame. Quelles réformes politiques portez-vous aujourd'hui pour attirer davantage d'investissements dans les systèmes agroalimentaires en Afrique? Je sais que le Rwanda est un exemple dans tout ce qui est agriculture, mais on aimerait bien en savoir un peu plus pour s'en inspirer. Merci. Let me first thank our gracious host, President Bassirou Diomaye Faye, for inviting us and hosting us as we are here, and also thank the organizers of the forum, the Food Systems Forum. It's a very important discussion, especially at this time and point.
but we have to start from somewhere. Meaning, across the continent, we find there is largely subsistence agriculture, which we have to modernize and make it sustainable. And around that, there are other serious problems that affect us, like climate change. So in thinking about the transformation that has to be undertaken, we bear in mind these problems. There are problems of funding, there are problems of entrepreneurs connecting with all that. So some of the changes we have done in our country in this has been also on the basis of partnership we have had with different people, countries across the world, private sector, in order to attract this kind of investment. For example, we have a partnership with the AFSF, which has helped Rwanda to create Rwanda Climate Agriculture, Smart Agriculture Initiative Plan, which works across the country and starts with even small farmers, but focused on smart agriculture that is going to be sustainable. But most importantly, we have also mobilized the country to be part of that by understanding that when we're talking about food systems and agriculture thereof and the investments, we're also talking about different problems we have to overcome by changing the mindset of our people. And some of these things have been said before, where one, we are not producing enough. Two, even the little that is produced is sent outside to be processed, and then what comes out of that is sent back to us at so many times more expensive rate. So the transformation, the reforms that have got to be carried out have to start with changing people's minds and practices, and really asking ourselves the questions. In Africa, what don't we have? What don't we know? But there must be something to show for all that. We must show that we know what to do, we have what to do, and there is that abundance that has been talked about of land, of manpower, of the know-how to do things. So the reforms have been built on that. We have also continued, gone ahead and created, it's called Rwanda Ireme Invest, again partnering with different groups from across the world. We created a fund that focuses on enabling people across the country who want to be part of this progress forward. And in fact, the first round of funds came around COP27, where $100 million was mobilized for this fund, and this fund is working across the country to help the farmers to make the changes they want to make with the support of government
and external partners in the structures of the food systems activities we have created in our country. And again, I want to thank AGRA and others who have worked with it. I want to acknowledge the former Prime Minister Mariam Desalegn of Ethiopia, who has been very active in overseeing and running this and working with countries like our own, Rwanda, and others across the continent. You can see the results are beginning to be realized, but we need to do much more than we have already done. Thank you very much, President Kagame. Je vais maintenant passer la parole à Sini Samba, PDG et fondatrice Le Lionceau. Le Lionceau a démarré, je pense, avec des petits pots. Ça facilitait la vie aux mamans. Maintenant, je pense que tu as expand a little bit. Donc, si tu peux te présenter Le Lionceau et ensuite poser ta question. Merci beaucoup. Excellence, messieurs, mesdames, bienvenue au pays de la Teranga. C'est vraiment un honneur de porter la voix des jeunes aujourd'hui. Donc, je suis Sini Samba, fondatrice de l'entreprise Le Lionceau. Monsieur le Président, je suis ingénieure agroalimentaire. Je viens de la diaspora et j'ai décidé de rentrer ici au Sénégal pour entreprendre, créer cette entreprise Le Lionceau. Parce que nous croyons qu'un avenir solide commence dès les premières cuillères, donc la nutrition. Aujourd'hui, c'est pourquoi nous valorisons les ressources locales. Nous transformons le mil, le feuillan, le solum, le baobab, toutes ces plantes oubliées qui sont résilientes au climat et qui sont très très riches sur le plan nutritionnel. En tant qu'ingénieur, je ne pouvais concevoir cette situation de voir que dans mon propre pays, qu'on ait d'un côté des agriculteurs qui font face à des pertes post-récolte, de l'autre côté, des enfants qui souffrent d'une forme de malnutrition et bien sûr, comme vous l'avez souligné, beaucoup de produits importés sur le marché. Donc aujourd'hui, nous avons décidé d'apporter une valeur ajoutée sur ces plantes-là. Donc développer des purées, des céréales, des compotes. Et Monsieur le Président, le lionceau, ce n'est pas uniquement ces produits-là, c'est tout ce qu'il y a derrière. Ce sont des jeunes qui innovent, ce sont des femmes qui entreprennent et ce sont des producteurs qui retrouvent leur dignité grâce à notre activité. Aujourd'hui, le lionceau, comme son nom l'indique, est encore jeune, mais il porte en lui la promesse d'un roi, celle d'un futur où nos enfants sont bien nourris, sont en bonne santé et sont prêts à bâtir l'Afrique de demain. Et Monsieur le Président, des entreprises comme le Lionceau, il y en a des milliers de jeunes qui sont prêts à apporter des solutions concrètes pour redéfinir le narratif africain. Aujourd'hui, je suis membre du Conseil national de l'entrepreneuriat, le CNE, et nous nous sommes regroupés en différents consortiums, dont celui sur les chaînes de valeur, sur l'agriculture. Et nous portons aujourd'hui un projet de 330 milliards pour accompagner la vision du Sénégal 2050. Nous venons, Monsieur le Président, avec des solutions concrètes pour vous montrer comment est-ce qu'on peut bâtir ensemble le Sénégal sur les 25 prochaines années, en mettant l'industrialisation locale au cœur de nos activités. Donc ma question à notre cher Président, M. Diomaye Faye, c'est comment est-ce que vous voyez aujourd'hui la mobilisation de ces ressources financières pour accompagner ces investissements-là? Parce qu'aujourd'hui, à travers ces investissements, la volonté, c'est d'avoir la souveraineté alimentaire, la création d'emplois et bien sûr, accompagner ces solutions endogènes, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Donc je vous remercie, Monsieur le Président, pour l'attention que vous accordez à cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui portent une ambition panafricaine
au service de notre souveraineté alimentaire. Merci. Merci beaucoup. Je pense que c'est toute la recherche des gouvernants aujourd'hui, particulièrement pour le cas du Sénégal, c'est comment ajouter de la valeur à tous nos produits, qu'il s'agisse du secteur de l'agriculture, du secteur des mines, comme dans d'autres secteurs. C'est pour ça que dans les axes de l'agenda national de transformation, vous trouverez, pour ce qui est de l'économie compétitive, l'industrialisation qui est extrêmement importante pour nous parce qu'il nous faut inscrire justement les productions dans les chaînes de valeur et dans les chaînes logistiques, transformer ce qui a été produit pour pouvoir ajouter de la valeur, consommer s'il le faut au niveau local et exporter, comme je le disais tantôt. Le défi principal reste celui de l'accès au crédit. Je l'ai mentionné tout à l'heure en disant que aujourd'hui, les agriculteurs, le crédit bancaire réservé à l'agriculture n'est que de 3%. Et il n'y a que 10% des agriculteurs qui ont accès à ce crédit. Vous voyez tout de suite la faiblesse du financement de ce secteur, pourtant qui est le mieux à même d'absorber une bonne partie de notre main-d'œuvre et de faire travailler les jeunes. Et c'est ça l'enjeu et l'importance de la transformation des systèmes alimentaires, c'est de faire en sorte que ceux qui doivent s'intéresser à ce secteur puissent être donnés un exemple de réussite pour pouvoir attirer d'autres et susciter un engouement qui va faire prendre au secteur bancaire un peu plus de risques. C'est ça tout le problème, c'est que les banques ne sont pas très portées vers le risque. Et la nature de la tenue foncière dans notre pays fait en sorte qu'il n'y a pas de garantie derrière quand on finance un agriculteur qui n'est pas propriétaire de sa terre. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai instruit le gouvernement de travailler très rapidement à une réforme foncière qui donnerait plus de droits aux propriétaires fonciers pour qu'ils puissent apporter cette terre en crédit au niveau des banques et pouvoir se financer. Pour le moment, là où nous insistons, c'est qu'à travers les structures de financement, qu'il s'agisse de la délégation à l'entrepreneuriat rapide, pour laquelle, dont j'ai instruit la déléguée d'accompagner l'installation des coopératives agricoles. Et sous ce rapport, pour l'année en cours et la prochaine année, c'est près de 3000 coopératives agricoles communautaires qui seront accompagnées par la DER, en plus de ce que le ministère de l'Agriculture prévoit de faire. L'agriculture dans notre pays est très marquée par les subventions, à la fois pour la production que pour la commercialisation. Évidemment, c'est un fardeau sur les finances publiques pour lesquelles il devient de plus en plus difficile de supporter, d'autant plus que, comme le soutient le ministre de l'Agriculture et le ministre des Finances, il faut aller vers les investissements dans le secteur de l'agriculture pour pouvoir supporter la part la plus lourde dans l'investissement dans les aménagements hydro-agricoles et faire en sorte que ces jeunes qui arrivent aient déjà les infrastructures hydro-agricoles primaires pour pouvoir se baser sur ça et emprunter à partir des petits crédits et aller vers directement une production qui leur permettra de produire à des taux compétitifs, mais plus de supporter aussi le crédit, les échanges de crédits qu'ils ont empruntés. Étant entendu, comme je l'ai dit, que dans un continent ou dans un pays où il faut aller importer pour pouvoir subvenir aux besoins en nourriture, aux besoins alimentaires de l'ensemble des populations, évidemment, quand on produit, il y a à dire que ce sera consommé. Il faut juste gérer les pertes post-récolte, et là aussi le gouvernement travaille, et bientôt nous allons lancer d'ailleurs la construction de beaucoup d'infrastructures de stockage avec le privé en s'entend,
Et il faut aussi les impliquer davantage et faire en sorte que ce secteur privé-là puisse accepter de mettre de la ressource financière dans l'agriculture. Voilà en somme les leviers sur lesquels nous travaillons pour pouvoir accompagner toutes ces innovations, tous ces agriculteurs et tous ceux qui osent aujourd'hui revenir et s'engager dans ce secteur, soit dans la production, soit dans la transformation des produits qui sont ainsi tirés de cette activité. Merci. Merci beaucoup, Son Excellence. Merci beaucoup. À présent, on va donner la parole à Madame Adja Boudi Kanté, qui est fondatrice et PDG de Cereal House qui s'invite sur la table du petit déjeuner de plus en plus de Sénégalais. Alors, à toi la parole. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye. Excellence, Monsieur le Président Paul Kagame. Excellence, Monsieur les Présidents, ministres et distingués invités. Je suis Adja Boudi Kanté, ingénieure en environnement et fondatrice de Cereal House, une entreprise qui évolue dans la transformation céréalière dans le but de préserver la santé des consommateurs. Cereal House est né de ma cuisine, mais avec une vision claire. Faire de l'alimentation un outil de santé et de développement. Aujourd'hui, Cereal House crée de l'emploi, valorise les savoir-faire locaux, mais aussi aide à lutter contre les maladies non transmissibles, à l'exemple du diabète. Au-delà de mon entreprise, je suis aussi représentante d'une jeunesse africaine, engagée, créative et qui est prête à co-créer l'avenir alimentaire de notre continent. Ma question s'adresse à Monsieur le Président Paul Kagame. Avec Cereal House, on est vraiment tourné vers l'innovation et on aimerait savoir comment le leadership peut soutenir l'innovation dans les systèmes alimentaires. Merci beaucoup. There has to be partnership across the board. Government is definitely at the center of that, and alongside that, we have to focus on young people who people have said constitute the largest portion of our population. Through education, through financing, through different partnerships, so that all these young minds with their innovation and ideas in terms of entrepreneurship can thrive. I'll give you an example. Again, through partnership, we have first, with the one I said about IFC, the funding from that touches 170,000 farmers and covers 80,000 hectares. And that means the farmers, the small farmers, smallholder farmers have been reached, and the results speak for themselves. The second part I want to bring up through partnership is what Rwanda and the Howard Buffett Foundation has created in Rwanda. Rwanda Institute of Conservation Agriculture, RICA. And by the way, this institution, the institute, attracts young people from across the continent. It's not just Rwanda. Maybe Rwandans are about 60%, 40% of those young people in this institute come from across Africa. And by the time they graduate the first degree, they already come out with ideas of entrepreneurship, and the government, maybe also the governments of those young people from the rest of Africa other than Rwanda, are also helped in terms of linking them with the finance to do whatever they have developed as ideas and around this innovation.
that they have come up with. So there has to be, first of all, that connection between institutions, and then there have to be ideas. The skills developed in that institute, of course, becomes value added to now spinning off these available resources that we can put to good use. So I want to tell the young people here as we address them, the first thing they should know is that they are at the heart of many governments' activities, as I understand also in our own country. But there must be an obligation they feel also as young people. Young people, you must be feeling an obligation. There is no sitting back and waiting until there is a problem and you expect that somebody is going to come and help. But you must be out there actively engaged in doing your part, as then we bring the support of other institutions, including those of government, to partner with you in taking your ideas further than you have already developed. So it's an open field, but it has to come up with the people who are active in search of what to do. Young people must find a purpose that guides them. And along the way, these other efforts are there to partner with you, whether from within or from outside, but mainly the government is interested in making sure that the young people are these resourceful, energetic people who are going to keep growing the country forward. Thank you very much, Mr. President. Thank you. Last but not least, on va donner la parole à Moustapha Sindiaye, le fondateur de Maraz, qui lui est dans la maroquinerie de luxe, et qui parle de maroquinerie de luxe parle quand même de peau, de transformation. Mara, la parole est à toi. Merci Maïmouna. Je pense qu'aujourd'hui, les défenseurs du Women Empowerment et de la cause des femmes seront contents parce qu'il y a 4 femmes contre 1 homme. C'était normal, Maraz, parce que nous avons 2 chefs d'État qui sont des he for she. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, merci beaucoup. Excellence, je suis Moustapha Sindiaye, fondateur de la maison de haute maroquinerie Maraz, qui travaille sur le cuir et les peaux. Nous sommes établis à Dakar, qui est ma ville natale et une des plus grandes capitales de la mode en Afrique, à Abidjan, pour son poids économique et sa forte démographie, et à Kigali, pour ce que Kigali représente comme modèle de développement et de croissance pour l'Afrique, et ce que le président Paul Kagame a fait là-bas en termes d'incitation à l'investissement, mais également de hub pour l'Afrique. Aujourd'hui, mon engagement est fort et il est central. Il consiste à trouver comment aujourd'hui structurer nos chaînes de valeur du secteur primaire au secondaire pour transformer nos ressources locales en moteur de croissance. Beaucoup de jeunes entrepreneurs agricoles et du secteur des industries culturelles et créatives ici présents nourrissent le même rêve. Mais ils se heurtent à 2 problèmes. Un manque de financement adapté et également un manque d'accompagnement technique. Au Sénégal, à travers le programme du PAVI de la DRFJ, auquel j'ai bénéficié, nous voyons qu'avec un accompagnement financier patient, couplé d'un accompagnement technique structuré, la donne peut changer.
Mais nous, jeunes Africains, nous n'avons pas toujours cette opportunité d'être devant deux modèles pour l'Afrique et pour les jeunes. C'est pourquoi, avant de poser ma question, j'aimerais faire un petit plaidoyer pour ces jeunes Africains, ces jeunes entrepreneurs. J'ai un mentor qui me disait que c'est à la petite échelle qu'on arrive à avoir l'universalité des fonctions. Si vous allez au niveau du centre des expos, juste derrière, où les entrepreneurs africains, sénégalais exposent leurs produits, leur créativité dans tout domaine confondu, vous verrez que ces jeunes ont fini de tester à la petite échelle. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que nos États nous permettent de dupliquer en Afrique, pour l'Afrique et vers le monde. Nous avons pu réunir les fragments de notre histoire, de notre culture, et nous avons envie de la raconter au monde entier. Nous avons également aujourd'hui essayé de reprendre cet héritage qui nous a été légué sur notre savoir-faire ancestral, et nous ne voulons pas le transmettre comme tel aux générations futures. Nous voulons apporter notre pierre à l'édifice par la technologie, par l'innovation, par l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, chers gouvernants, la seule possibilité que vous avez pour régler la question de l'emploi en Afrique ne passera pas par le pétrole, ça ne passera pas par la technologie, ça ne passera que par le secteur primaire et le secteur secondaire. Entre l'agriculture, l'artisanat et la pêche. Et c'est pourquoi nous demandons au président Paul Kagame et Bassirou Diomaye Diakhar Faye de faire confiance en la jeunesse. Et que ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que les choses ne se limitent plus aux discours et aux slogans. Nous avons besoin d'avoir une idée claire de là où nous allons, de savoir concrètement comment nous pouvons faire pour structurer les chaînes de valeur. Celle du cuir commence par l'élevage jusqu'au produit fini. Et qui parle d'élevage, parle d'alimentation du bétail. Et c'est cela qui donne la peau de qualité. Et ma question aujourd'hui est celle-ci. Quelles mesures concrètes pouvez-vous engager dès maintenant pour que les jeunes Africains aient un accès réel à des financements adaptés, mais également pour que nos chaînes de valeur soient structurées du début jusqu'à la fin, afin que, aujourd'hui, qu'on puisse produire nos bottes pour militaires, afin qu'on puisse produire nos sacs à dos pour écoliers, afin qu'on puisse produire les sandales et tous les autres produits dérivés du cuir que nous importons un peu partout dans le monde, alors que nous avons la main-d'œuvre qui peut ne pas être qualifiée, mais la formation est possible. Nous avons la matière première. Tout ce qui nous reste, c'est une volonté étatique. Donc la question est adressée aux deux présidents. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Certainement pour ce qui est de l'aspect financement, je pense que j'ai répondu tout à l'heure. Reste maintenant la question de l'intégration des chaînes de valeur, de la transformation. Et il y a des programmes qui sont aujourd'hui mis en place sur lesquels le gouvernement travaille de façon très, très accentuée. C'est le programme des agropoles. Les agropoles ont cette vertu de rassembler dans un même périmètre les productions agricoles et alimentaires, la transformation et pour pouvoir alimenter le marché à partir des zones où ces agropoles-là sont localisés, étant entendu que dans chaque zone, ce qui est mis en avant, c'est le potentiel de cette zone. C'est pourquoi nous en avons au nord, au sud, au centre, à l'est et au sud-est. Et ce sur quoi nous travaillons, c'est faire en sorte que la production dont le secteur secondaire a besoin pour la transformation puisse être déjà assez importante pour alimenter à temps plein
cette industrie de transformation. Sinon, pour une bonne partie, s'il y a une rupture dans la chaîne d'approvisionnement en produits primaires, les transformateurs ou les artisans, pour prendre votre cas, vont aller directement s'approvisionner sur le marché international et ça peut être un facteur de renchérissement des coûts de production et donc de déficit de compétitivité de leurs produits. Il faut aussi que, en attendant, parce que je pense qu'aujourd'hui, pour l'avoir testé moi-même, nous n'avons pas de problème de qualité de production aujourd'hui, qu'il s'agisse de la couture, qu'il s'agisse de la maroquinerie, qu'il s'agisse de tout ce dont aujourd'hui les jeunes comme les anciens peuvent avoir besoin pour leur habillement et leurs accessoires, ça peut être produit ici. Et l'état d'esprit me semble avoir quand même particulièrement changé au niveau du leadership dans la consommation des produits issus confectionnés par nos artisans, chaussures, cuir, etc. et vêtements. Et aujourd'hui, je pense que tous ceux qui regardent par rapport au leadership peuvent avoir l'inspiration et la fierté de porter ce qui est produit au niveau local sans complexe, du côté des dames que du côté des hommes. L'enjeu, comme vous l'avez dit, c'est déjà de rayonner et d'être impérial sur le marché local. Il y aura toujours de la concurrence, les gens auront toujours besoin de porter des marques diverses, mais qu'il n'y ait pas de déception, entre guillemets, entre une marque qui est importée et le produit qui est localement fabriqué. Et sous ce rapport, pour prendre le cas des cuirs, des bottes des armées, nous avons aujourd'hui engagé, dans le cadre de la transformation systémique que nous sommes en train de mettre en œuvre, une politique d'industrie de la défense. Et dans cette industrie de la défense, l'enjeu c'est de faire en sorte que tout ce qui est consommation par rapport aux armées puisse être produit localement, notamment les bottes et autres. Et la petite anecdote, peut-être que beaucoup ne comprennent pas, il m'a été dit qu'il y a beaucoup de jeunes des forces armées, quand on leur donne leur dotation en chaussures importées, souvent ils se retrouvent chez le cordonnier d'Engaï pour prendre quelque chose de beaucoup plus confortable et de beaucoup plus solide. Cela veut dire que si on donne la possibilité à ces cordonniers de produire à grande échelle, évidemment, et de faire en sorte que la commande militaire puisse s'approvisionner là-bas, ces jeunes vont grandir très rapidement. Et le confort qui est recherché par le policier, le gendarme ou le militaire est le même qui est recherché par n'importe quel policier, militaire, gendarme d'un autre pays africain ou même partout ailleurs dans le monde. Donc le potentiel existe. Maintenant, l'accompagnement est là, je pense que vous êtes un exemple. Je citais tout à l'heure la DER avec le pavé 2, effectivement pour parler des coopératives agricoles. Et voilà tout à l'heure que dans la chaîne de transformation de la valeur ajoutée, la DER se déploie aussi pour financer ceux qui transforment les mêmes produits. Parce que ce que je disais à la déléguée générale de la DER, je le dis, il faut que l'intégration entre l'agriculture au sens primaire puisse être faite avec l'élevage. Parce qu'effectivement, l'agriculteur qui va aller cultiver de l'arachide sera très intéressé de savoir quel est le prix que le gouvernement va retenir pour l'écoulement de sa production de l'année. Mais généralement, c'est le foin qui est beaucoup plus cher que l'arachide qui est en réalité le produit qui a été recherché. Et ce foin-là, c'est parce qu'il alimente au niveau de l'élevage que le foin est aussi cher et qu'il est aussi prisé. Et la transformation même se ressent dans la qualité des services de l'élevage et, comme vous l'avez dit, dans la qualité des cuirs et peaux. Maintenant, cette industrie-là de transformation à petite échelle comme à l'échelle moyenne et à grande échelle est en train d'être implantée progressivement à travers le soutien aux artisans de votre rang qui commencent à se déployer sur le marché international ou sous-régional en tout cas, et à l'implantation à une plus grande échelle pour pouvoir aussi davantage insister sur la formation des talents et des créateurs qui doivent toujours être au diapason de ce qui se fait dans le monde de mieux.
Let me say, a couple of speakers earlier talked about dignity being part of what is reflected in what we aspire to do. If we can feed ourselves, if we can do the right things to grow, to develop our countries, I think it very much centers on what we can do as Africans to dignify ourselves. And also this is linked with what is entailed in your question. How do we approach things so that everything doesn't remain at the talking level? Because we have conferences, we have forums, everywhere, we're saying the right things, we are doing, but in the end, what is it that we can measure that we should be able to show has come out of the different efforts people carry out in different places? I think this is where we are still falling short and must work harder to achieve. If we are talking about food systems and food security and so on and so forth, but we continue and having so much arable land and all other resources, water and even technology to serve us where there is lack of or scarcity of certain things. Why don't we do what we know we have to do, or what we have so much said about what we have to do, to make sure that we are able to get results we can measure and know that we have come from here and this is where we are, and it is a reflection of the efforts that people have put into it, based on the need, based on the knowledge, and based on the kinds of partnerships that we talk about every day. If there are resources lacking, we have also seen that through partnerships, some of the resources can be obtained. So we really have to start walking the talk and just move from talking to doing, and then being able to see the results and measure them. And this is a responsibility for all of us. It's first of all primarily governments, of course. That's why governments are there. But it is also every one of us, now including the young people, who rightly make so many demands, but you must make effort to contribute and match the level of demands you are making as well. Yes. So I think if we work together, and we already know what to do, I have no doubt that people know what to do, because the needs we have inform us of what we can do to actually be able to meet the needs requirements. So my appeal to everyone is to take our responsibilities seriously and play our part. And then in the end, once you have done that, you are empowered to even hold others accountable. But you can't hold people accountable when you are not playing your part. So I'm happy that we are here in the company of the young people, and most especially women. Women, by the way, for example, in my country, constitute the biggest percentage of our population.
So women are 52%, 51. Men are 49%. So women are very important. Even beyond just that aspect. And then when it comes to young people, we have 75% of our population being 35 and below. 75%. So if you have these 75% who are not really also playing their part and just making demands, there is a problem. In the end, leaders may be crucified for the sins they have not committed. So can we have people take their responsibilities? Can we have a very strong partnership? Yes. And then holding each other accountable in the process to do the very things everyone has said here or understands that we need to do to raise ourselves from where we are. I'm talking about Rwanda, I'm talking about the continent of Africa, and stop being, I don't want to exaggerate, but stop being beggars and depending on others. We can't keep depending on the rest of the world. When we have everything, when our people know what to do, when there is really nothing lacking. And this covers the very topic we are discussing. Wow. I rest my case. Wow. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, His Excellency Paul Kagame, and thank you for reminding us that we need to move from talking to doing, and it's an honor to be able to have such presidents with true leadership who are here to listen to the youth, but also to stand beside them. So thank you so very much. Before we wrap up, my co-host Larry, I think, has one last question for you, President Kagame. Larry. Thank you. I think you already covered some of that in your final remarks, but you are sitting alongside the youth here and many in the room, many of whom are in the Youth Dome, by the way, so I hope you go and visit the Youth Dome over this week and see the work they're doing, they're exhibiting there. But what's the word for both excellencies? What is your message for African youth? What do you want to leave them with? D'abord, leur dire ce que nous considérons en tant que gouvernants par rapport à la part démographique de la jeunesse dans la démographie, le président Paul Kagame donnait des statistiques qui sont en réalité les mêmes aujourd'hui au Sénégal. Un âge médian de 19 ans, moitié de la population âgée à 19 ans, mais 75% ont entre 35 ans et 0. Donc nous avons la même démographie dans les différents pays en Afrique. Et personne ne doit nous convaincre que c'est une bombe à retardement. Personne. Au contraire, c'est en cette jeunesse que réside notre force et l'atout majeur dont nous disposons. Nous devons rendre grâce à Dieu et nous prendre conscience que le problème des autres sociétés qui vieillissent aujourd'hui n'est pas le nôtre. Je suis revenu du Japon où j'ai assisté à la TICAD et à l'ouverture. Le Premier ministre s'inquiétait que dans les 70 ans qui viennent, la population du Japon sera divisée par 2. Les 70 ans qui viennent. Et vous avez aujourd'hui une population japonaise qui a un âge médian de 50 ans, 49,9, là où notre âge médian est de 19 ans. Cela est un atout parce que c'est sur cette force qu'il faut reposer pour bâtir
nos pays, pour bâtir notre développement. Et j'appellerai la jeunesse africaine à comprendre que le futur de l'Afrique repose entre ses mains et de saisir cette responsabilité avec toute la confiance, la détermination et l'engagement qu'il faut pour jouer pleinement le rôle qui est le leur dans le développement des différents pays d'Afrique et de l'Afrique en général. Et dans cette voie où nous nous engageons avec eux, cette jeunesse aura toujours notre soutien parce que c'est notre bras séculaire. Voilà ce à quoi je voudrais appeler cette jeunesse, c'est prendre plus de responsabilités, plus d'engagement, plus de détermination et d'assurer ce leadership transformationnel que seuls doivent incarner pour, à force de travail, parce qu'ils ont la force de travail, bâtir les pays africains et bâtir l'Afrique et subvenir enfin aux besoins de l'Afrique, d'assurer son autosuffisance alimentaire et au-delà porter l'ambition de nourrir le monde parce que l'Afrique est appelée à nourrir le monde. Je voudrais finir pour clore mon propos par remercier encore le président Kagame pour sa présence et surtout son leadership dans la transformation de l'Afrique et des systèmes alimentaires par l'exemple que le Rwanda donne au reste de l'Afrique et au monde de façon plus générale. Féliciter ces jeunes leaders qui nous inspirent au point que nous les traquons sur les réseaux sociaux. Parce que justement, ils nous parlent d'argent et c'est le langage qu'il faut nous parler en tant que jeunes pour être entendus. Elle nous le parle à travers l'agriculture et j'espère que ces voix-là seront de plus en plus audibles et de plus en plus écoutées. Et féliciter et remercier tous les responsables de l'Alliance pour l'AGRA, notamment M. Aïle Mariam de Salaigne et toute l'équipe autour de la transformation des systèmes alimentaires en Afrique pour le remarquable travail que vous êtes en train de faire. J'aurais pu les citer tous dans leurs différentes responsabilités et les fonctions qu'ils occupent. Mais sachez que nous sommes très fiers du travail que vous êtes en train de faire et vous nous aurez à vos côtés pour que nous participions à faire du rêve de l'autosuffisance alimentaire en Afrique une réalité et de faire jouer ce rôle d'Afrique mère, donc nourricière du monde, à l'Afrique aujourd'hui avec sa jeunesse. Merci beaucoup. Merci. President Kagame. All right. Let me start with a short story. About 10 years ago or more, whenever I would have an opportunity addressing our young people in Rwanda, I used to tell them, and people thought it was a joke, but in the end it turned out to be a reality. I used to tell our people that I see young people, whenever there are problems in the country, they want to run away and go abroad. They go to Europe, they go to Canada, they go to America, wherever. And I used to say, first of all, there will always be problems in any country, and there are more problems probably in our continent than others. But I used to tell them, instead of running away and going abroad and leaving your country, let's work together and find a way to resolve our problems, because there are problems everywhere. But at the same time, I used to tell them, I said, in fact, I can predict that in a short time, there will be, where you are going, they will be chasing you back to where you came from. That's about nearly 15 years ago. Now, I think I have been vindicated. So I'm saying this to remind us that there are problems everywhere.
In Africa, in Rwanda, there are problems. There's no question about it. We need to address those problems. But we would rather concentrate on dealing with our problems than running away from them. So the young people, my simple message to you is, let's not run away from problems. Because even where you run to, you will find problems. Maybe more problems. And especially when they send you back where you came from. So, but alongside that, young people find a purpose, know there are going to be problems, try and fail, but don't fail to try. I thank you. Thank you. You know, President Kagame said, you predicted 15 years ago that they would be chasing them back, sending them where they came from. Is that why you're accepting them? You're accepting the migrants the UK does not want, the migrants the US does not want? Yeah, in fact, in accepting them, by the way, we started also some time back, maybe it was 2018 or 2017. We started accepting the people from Libya. We still run that program to this day from 2018. Right. People from all different parts of the continent, especially, are brought. We are now working with the IMO and the UNHCR. They bring them to Rwanda, process them, and those who want to go back home, they go back home. Those who have where else to go that is acceptable to the countries that take them, they go. And by the way, some of them, those who don't want to go back, those who don't have anywhere to go, we settle them in our country, meaning we accept them. Right. So it has been a kind of principle we have applied also from the lessons we have learned as a country. We have learned many lessons. And for me, the person you see here in front of you, I was a refugee for 24 years, living in a refugee camp. So I understand the pain of, if we can, contribute even a small thing towards people who are running all over the place and have nowhere to go, within our limited means, we still try to do something. All right. We took a short detour there, but thank you so much. This has been exceptional, and I think President Bassirou Faye is actually quite funny. I don't know if you realize that. And speaking of inspirations, he is a true sign of possibility in Africa, indeed. right? Yes, indeed. That's all I have to say. Merci beaucoup. Monsieur le Président. Président. Pour une conversation exceptionnelle. Nous avons entendu des voix jeunes, audacieuses, porteuses d'idées, de solutions concrètes. Nous avons vu des chefs d'État qui sont des vrais Hifoshi, qui sont à l'écoute, qui sont engagés, prêts à co-construire avec une génération qui ne demande qu'à agir. À son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à son Excellence Monsieur Paul Kagame, merci pour votre présence. Pour la cause, Président Kagame, merci beaucoup d'avoir été là. Adja, Simi, Fatiha, Claudia retrouve le message du président et répond. Maraz, merci beaucoup. Thank you, President Kagame. Thank you. All right, thanks a lot, and that concludes this opening plenary at the Youth Town Hall. Thank you for participating. Have a great week at the Africa Food Systems Forum 2025, and make sure you go by the Youth Dome and see some of the work the African youth are doing around transforming Africa's food systems. Thank you. On va vous demander d'attendre que les chefs d'État se retirent d'abord. On vous demande de laisser les chefs d'État se retirer de la salle d'abord et ensuite les invités, les ministres. Vous êtes invités à rejoindre le restaurant Baobab pour le déjeuner et le reste du public, vous êtes invités à rejoindre le restaurant Savane. Merci beaucoup, que cette énergie ne s'éteigne pas, Larry, que chaque parole aujourd'hui entendue
devienne une action demain et c'est ensemble que nous allons continuer à faire vivre ce mouvement. Merci Voilà. d'avoir été là. Merci beaucoup. tout. Merci. Good job. That was fantastic.